Step 1. Step 2. Step 3. Finished. Notes. Hindi niyo po mahahalaga na nakablock na siya sa'yo. Wala na po siyang updates or auto payment na post na makikita mo tungkol sa kanyang account. Pero makikita niya pa rin sa FB na friends pa rin kayo. Huwag niyo pong kalimutan follow or subscribe, like and share. Kung nakatulong po ito sa inyo,